So good morning, one and all. Today we can discuss the condition probability. The condition probability that on event and will occur. Given that B is already acute, it is denoted P A by B. Read as conditional probability of given B, and it is defined as P A by B is equal P intersection B by P of B. P B greater than or equal to 0. We are writing here. So therefore, we are taking here. So a dice is rolled once, its outcome's odd number. What is the probability that's tracked? In a roll, the sample is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let A be an event of getting an odd number, B an event of getting a prime number. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, you can take that the odd number is 135, even number is B is a prime number, 235 is prime number. So in the between the intersection, both the values are we are taking this is the common number of 35. So intersection of 35. So total number is 3 by 6 and 3 by 6. So 3 by 6 P A by 6 and 2 by 6. If we move 3 got 3 by 6, if we move got 3 by 6, if 2 got 2 by 6. So therefore P B by A means formula P intersection B ante A intersection B ante 3 by 2 by 6 ఇక్కడ ఉంది P of A ante 3 by 6 6 get cancel is equal 2 by 3. This is the values of this one. And another example, two coins has been tossed. What is the conditional probability of getting two heads, and given that at least one coin shows head? Sample space HH, HT, TH, TT. Even that at least one coin shows HT, TH, HH. Even getting two heads, HH head and head. So intersection B renditu head ఉంది కాబట్టి. So first one is 3 here కాబట్టి 3 by 4. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 by 4. Total 1 by 4 intersection B HH కాబట్టి. This treated as 1. So 1 by 4, 3 by 4 get cancelled. So 1 by 3. Clear? Are you understanding, all of you? Okay. So multiplication of theorem of probability. The probability simulations occurrence of the events A and B is given by the product of unconditional probability and event A, capital A by conditional probability of B, given that A has happened. So theorem for two events A and B, P intersection B is equal to P A dot P B by A. So therefore P A greater than 0. So P intersection B లో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం P into B P by A అంటే A లో అయినా తీసుకుంటే B లోనైనా తీసుకుంటే కాబట్టి PA into P into B by A, PA intersection greater than 0. PB into PA by B అంటే రిపీటెడ్ గా మారితే B తీసుకుంటే A by B వస్తుంది, A తీసుకుంటే B by A వస్తుంది. A by A తీసుకుంటే A greater than 0, B తీసుకుంటే B greater than 0. So where P B by A, the first condition requires represent the conditional probability that occurs of B when the event has been already happened, and P A by B is conditional probability happening a given is already happened. So P of A NA by NS. So P of B NB by NS. P intersection N into A intersection B by NS we are taking here. For the conditional event A by B, the favorable outcomes must be one of sample point source B for the event of A by B. The sample space is B. Out of the NB sample points, N intersection B pertain to the occurrence of the event A. So hence P A by B. So P A by B, what we are taking here, N into A intersection B by NB. So rewriting here, so P intersection of B, we are writing the intersection here. So into the NB by NS, N into intersection B by NB, NB get cancelled here. N intersection B by NS. So this is P into B by P intersection B. Similarly, we can get here the same formula. P intersection B is equal to NA by NS. So therefore, NA cancel P A by P into B by A. Already we told here. Extension of multiplication theorem of probability in events is the most important. This is one extension of this multiplication theorem was the most important in your annual examination. So theorem for any events A1, A2, A3, so on, AN, we have P A1 intersection, A2 intersection, A3 intersection, and so on, AN.
So PA1 into PA2 by A1 and PA3 by A1 intersection into అంటే మళ్ళీ PA3 తీసుకుంటే PA3 తీసుకున్నప్పుడు A4 తీసుకుంటే A1 intersection A2 intersection A3 అట్లా రాసుకుంటూ పోతాం. Where AA by AJ intersection AK intersection so on intersection AI represents the conditional probability of the event AI given that the AJ, AK and so on AI have already happened here. So this is a condition, and we can prove that the principle of the mathematical induction. We are taking the two events is A1 and A2 we are taking here. So PA1 intersection A2, we write here PA1 into PA2 by A1 for three events A1 intersection A2 intersection A3. We write PA1 intersection A2 intersection A3. We are taking PA1 dot PA2 intersection A3 by division of A1. PA1 dot PA2 by A1, PA3 by A1 intersection into A2 by A1 and PA3 slash A1 intersection A2. The result is true for n is equal to 1, 3 events. Let us suppose the results for true. Let us suppose that the result is true for n is equal to k events. PA1 intersection A2 intersection so on intersection AK. PA1 into PA2 by A1, PA3 by A1 intersection A2, PAK by AK అంటే A1 intersection A2 intersection and so on intersection AK minus 1 అంటే terms are పోతూ ఉంటాయి A2 intersection A3 intersection అట్లా పోతుంటే. Now we have to prove the results n is equal to k plus 1 events they are taking here. All of you understanding? Yes, sir. Okay. A1 intersection, A2 intersection, and so on intersection, AK intersection of K to this one. P is equal to A1 intersection and so on intersection AK dot P of AK plus 1 by A1 intersection, A2 intersection, and so on intersection K. So P1 into P by A2 by A1 dot PA3 by A3 intersection A2 and so on P. AK by A1 intersection, A2 intersection AK by 1 dot P by AK plus 1 A1 intersection, A2 intersection, and so on intersection AK. అంటే మనం ఇంటర్సెక్షన్స్ ఎంతో తీసుకోకపోతే అది P of K plus 1 దాకా మనం తీసుకుంటే the result of nk plus 1 is true. The condition satisfy అవుతుంది mathematical induction లో. The results must true for all the positive integers. Any doubts, ask me. This is the most important theorem. Let A and B two events such that P of A is equal to 1 by 2, P of B is equal to 1 by 3, P of intersection B is equal to 1 by 4. So obtain probability P A by B, P of A union B and P of A intersection B at A bar intersection B bar. So we are given P of A is equal to 1 by 2, P of B is equal to 1 by 3, P of intersection B is equal to 1 by 4. So see here we are taking here 149. Don't tell. See the screen and see here. So P of A by B, P of A intersection B, what is the value here? 1 by 4. P of B, what is the value? 1 by 3, 3. So 1 by 4, 1 by 4, 1 by 3. What is that here? 1 by 4, 1 by 3. So it is called 3 by 1. So 3 by 4. 3 by 4. P of A in B formula P of A plus P of B minus P of intersection B. That is we can write 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. That is called, we can take the LCM, that is correct or not, check it fast. Correct, sir. Chesara? Chesnam, sir. P of into 1 minus P number 1, 12 minus 5 is 5 by 12, clear. Okay? Okay. The two dice thrown, find the probability the sum of members in the two dice. Given the first die shows in 6, let A be the event, the sum of member is 10. Let B the event of the first dice shows 6, 4, 6, 10 ఉంటే 6 ఉంటే 6 లో ఈవెంట్ ఫస్ట్ డే ఏమైతే 4, 6, 5, 5, 6, 4 కరెక్టేనా? కరెక్టే సార్. సెకండ్ డే 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ రెండిట్లో కామన్ ఏమున్నాయి చూడండి ఒకసారి. 6, 4 ఉంది సార్.
ఇక మిగతా ఏం లేవు కదా, లేవు. లేవు సో సార్. therefore, సో ఎన్ని అయితే అప్పుడు 36 అవుతాయా? ఎన్ని అయితే అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 4, 6, 7, 8, 9. అంటే 2 డైస్ అన్నారు కాబట్టి 36 పదార్లో అవుతాయి 36 కదా, సార్. 6 ఇంటూ 36 కదా. ఎస్ సార్. సో P of A is equal to NA by NS అంటే 3/36. ఇవి 3 ఉన్నాయి, 1 2 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3/36. ఇవి 6 ఉన్నాయి, 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి, 6/36. సో that is 6/36. 36 we cancel, so we can write here 1/36. Clear? క్లియర్ So సార్. atla 1/36/36 is 1/6. This is the basic fundamentals of this unit. Most important is conditional probability theorem in this unit. Okay na? ఓకే సార్. Conditional multiplication probability of events, also n events. Multiplication of theorem probability, conditional probability. More chadavandi indulo. Clear? క్లియర్ సార్. So therefore, next question, next unit, independent events. So in independent events, 2 or more events are said to be independent if the occurrence of the one event does not affect the occurrence of all other events. Tossing a coin, getting head and tail after are independent events because the event tail will not affect the happening or no happening or the other event is called head. In tossing of coin, the second trial is independent of the first trial. So the events therefore are called independent, but the 52 cards, one card is drawn, then the 51 cards are left. The card uses the 51 cards are left. Unless the cards are replaced and composition stand changed on the probability, the second card is affected. In this case, the events dependent. The second draw depends on the first draw, and the third draw depends on the first and second draw also. So on. When the events of independent probability occur, the events P of A and B. A and B. So P of A intersection is equal to P into A and the P A dot P B. One illustration we are taking here. A box contains 5 white and 3 black balls. A ball is drawn random from the bag and replaced. Another ball is drawn random after the replacement. Find the probability getting the both are white black balls. See here. Very disturbance, very disturbance. Bandana, please mute. A box contains 5 white balls already tell. Let A be the getting the block ball and the first draw, and B is the event getting block ball in the second draw. First draw lo white ball, second draw lo black ball వచ్చింది అనుకుందాం. అవునా? వచ్చిందని ప్రకారం అవునా? So Yes, sir. therefore, so 5 మొత్తం ఎన్ని బాల్స్? 5 ఎన్ని వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి సార్ వైట్ బాల్స్. బ్లాక్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి సార్. 3 ఉన్నాయి. 5 plus 3 8. 5 balls plus 3 balls 8 balls. In a balls box 8 balls or black 8 balls or 3 balls or black. Probability 3/8. Yes, sir. The second draw balls are replaced with balls in the box 8. Therefore, the probability the getting of the block ball not affected by first draw is 3/8. P intersection A into P into B. P of A 3/8. P of B. ఎవరండి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది? Who is Anusha? Please mute. So P of A intersection be P of A into P of B. 3/8 into 3/8. అర్థం కావట్లేదండి, ఒకసారి చెప్తే అన్మ్యూట్ చేయమని. Yes. 3 into 3 9/64. Correct? Correct, sir. Very good. More than 2 events, a finite set of events I is equal to 1 to n is pairwise independent. If pair is independent, that is if and only if for all distinct pairs of index m comma k, a p of am intersection ak is equal to p of am p of ak. The finite set of events is mutually independent if any event is independent of intersection of other events, that is
if and only if every k element subset of bi I is equal to 1 to k of ai is equal to 1 to n. చెప్తారు కదా, ఒక్కసారి మ్యూట్ చేయండి సార్. Who is Anusha? If anyone learned, please listen here. The finite events ai is equal to 1 are pairwise independent if every pair is independent, that if and only if all distinct pairs of independent sem and k. So am intersection ak of p of am intersection ak, p of am into p of ak, p of a into b lagane. The finite set of events mutually independent of every event is independent of any intersection of the other event if and only if k element is subset bi is equal to 1 to k of ai is equal to 1 to n. P intersection I is equal to 1 to k bi, phi of I is equal to 1 to k p of bi. So this is a fundamental formula. This is called the multiplication rule for independent events. Note that it is a single condition involving only the product of all the probabilities of all single events. It must hold true for all subset of events. For more than two events, a mutual independent set of events pairwise independent, but the converse is not necessarily true. Self-independence. Note that an event is independent itself if and only P of A intersection A, P of A into P of A, therefore P of A is equal to 0 or 1. Thus, this event independent itself if and only almost surely occurs its complement almost surely occurs here. The fact is useful when proving 0 and log. Just a minute and see here. So conditional. I am audible? I am audible, Yes, Andy? sir. Okay. Yes. Conditional probability Yes, sir. when the events are not independent. Independent కాకపోతే ఎట్లా? If the events are not independent, then the events A and B are related. The occurrence of B is affected and the occurrence of A. Then the events of A and B are called dependent events. If the happening or no happening of an event's effects, in the happening or no happening of all the events, then the events are said to be not independent. The probability of event depending on the occurrence of event A is called as conditional probability and is written as P B by A, which is may be read the probability of B given A. In the case of probability that both the events A and B will occur given A intersection of B, P A into P B by A, P A greater than 0, P intersection B, P into B, P B, P A by B or P B greater than 0. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే మనం సో కండిషనల్ ప్రాబిలిటీలో చెప్తాం దట్ ఇస్ ద రిమార్క్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద కండిషనల్. We note P A by B is equal to P of A into P B by A is equal to P B A by B, P B, sorry, P B if A and B is independent, therefore because the event does not affect the event, so does not affect on event B also we are taking here. So the multiplication rule can be generalized to occur more than two events. Two events, for example, A and B. C are three events. The probability of their simulations of occurrence of three events A, B, and C is given by A and B and C is equal to P intersection B intersection C, P into A, P B by A, P C by A, P D by A, and also A and P C by A and B. We are taking here the condition here, the second condition. Just a wait.
If A and B are independent events, A and B power C is also are independent. P and B power C, P of A minus P of A intersection B, B power C. So P of A minus P of A intersection B and P of A into P of B. So P of A common these same అయితే ఇక్కడ 1 minus P minus B రాసుకోవచ్చా? Yes, So sir. P of A. So 1 minus P by 1 Yes, minus sir. P 1 minus P by P into B power C. So A and B power C also are independent. We can write here. If A and B are independent events, A power C and B also are independent. P into A power C and P, PB minus P intersection B, PB minus PA into PB. So I could PB common is the PB, PC, A power C and B also independent here. If the events A and B are independent, A power C and B power C are also independent here. We are taking here P A power C and intersection B power C. 1 minus P union of B. 1 minus P minus A minus P minus B plus PA PB. They are independent. 1 minus P and 1 minus PB. So therefore 1 minus P and P into A power C, 1 minus P into A power P into B power C are also independent. Clear? Clear, sir. So rolling dice and the dice is the event of getting 5 the first time dice is a roll in the event of getting 5 the second time, independent by constant the event getting a 5 the first time a dice is rolled, and the event the sum of numbers seen on the first and second trial is 8 or not independent. Drawing cards. If 2 cards are drawn with replacement from a deck of cards, the drawing a red card on the first trial and the drawing the red card on the second trial of the independent. By the constant, if 2 cards are drawn without replacement from a deck of cards, the event of drawing a red card on the first trial under the drawing of the card on the second trial are not independent, because a deck that has had a red card removed as a proportionately fewer red cards. So therefore, idantha konja statistical parts here, pairwise and mutual independence here. Consider the consider the two probability spaces. PA is equal to PP is equal to 1 by 2 we are taking here, and PC is equal to 1 by 4. So the random we are taking here, PA by B, PA by C is equal to 1 by 2. We can write here not. PA by PA is equal to PP is equal to 1 by 2 అన్నప్పుడు PA by B is equal to PA by C is equal to 1 by 2 అవుతుందా కాదా? Yes, sir. మరి ఇంతసేపు ఆలోచిస్తారేందమ్మా? 1 PA PB by A is equal to P by C is equal to 1 by 2, that is PB. PC by A is equal to PC by B is equal to 1 by 4, that is PC. So 3 random variables are not mutual independent. The random variables in the second space are both pairwise independent or mutually independent. To illustrate the difference conditioning on two events, the pairwise independent case, although one event independent of each other two individually, is independent of the intersection of other two. PA by C. Correct గా చూసి ఒకసారి టోటల్ చేయండి అమ్మా. First correct, sir. 4 by 5. అంటే 4 by 5 P of A ఎంత రావాలి? 1 by 4 రావాలి. 4 by 5 వచ్చింది. వెరీ గుడ్. సెకండ్ కూడా అంతే సార్ ఇంకా 4 P of B ఎంత రావాలి మనకు? P 1 of by B 2 కూడా 1 రావాలి. by 4 2 by 5 రావాలి వచ్చింది. సార్. P of C by A by B 1 by 4 రావాలి, 2 by 5 వచ్చింది సార్. కాబట్టి నాట్ ఇండిపెండెంట్ అవునా? ఎస్ సార్. In mutual independent case, P A by C, A by B C, A ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1 by 2 సార్. 1 by in mutually independent P A by B B C A. వన్ బై సిక్స్ ఎందుకు రాశారు చెప్పండి? వన్ బై 16 ఎందుకు రాశాడమ్మా? ఏలో 1/16 బిలో 1/16 రాశాడు ఇక్కడ. చూస్తున్నారా మీరు ఇది?
చూస్తున్నాం సార్. ఎస్ సార్. అది చూడండి ఒకసారి చదవండి, పేరు వైజ్ ఒకసారి చూసి చెప్పండి. Make fast. ఇంతసేపా? పేర్ వైజ్ ఇండిపెండెంట్ బట్ మ్యూచువల్. ఇక్కడ చూడండి, మ్యూచువల్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. మ్యూచువల్ ఇండిపెండెంట్ ఏమైతే మ్యూచువల్ ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు పి ఆఫ్ ఏ ఎంత? 1/2. పి ఆఫ్ బి ఎంత? 1/2. పి ఆఫ్ సి ఎంత? 1/4 సార్. 2 into 4 ఎంత? 2 4 4 ఎంత? 16 సార్. మరి ఇంతసేపు ఆలోచిస్తారు ఏందమ్మా? అవునా? ఎస్ సార్. అది చేయండి కరెక్ట్గా చూడండి. 1/16 + 1/16 + 1/16. ఆ వాల్యూస్ అని కరెక్ట్గా చూడండి. PA/B/C, B/A/C, CA/B. వాల్యూస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? కరెక్టే సార్. అప్పుడు PA/B = 1/2 ఉంది. ఇక్కడ ఉందా? ఎస్ సార్. B/2 1/2, P/C 1/4. So therefore values are correct. So mutual independence. Clear? Clear sir. Next question. Remark mutual independence. It is possible to create a 3-event example. A intersection B intersection C, P of A into P of B into P of C. And yet to know 2 of the 3 events are pairwise independent. Once the set of events are mutually independent. The example shows that the mutual independence involves requirements on the products of probabilities of all combinations of events, not just the single events in this example. For another example, take A to be empty and B and C be identical events with non-zero probability. Since B and C are the same event, they are not independent, but the probability of intersection of this event is 0. The product of the probabilities here. Example: a box contains 4 tickets marked with numbers 112, 121, 211, 222, and one ticket is drawn 1, 2, 3, and the event of 5 digits of the number of the ticket drawn discuss the independence of event B1, B2, and B3. Number of the executive cases, 4C1 is equal to 4. The favorable event B1, those which wind is 112 and 121 to involve. PB1 is equal to 2/4, correct? Yes sir. So cases favorable B2 is equal, that is 1 1 to 2 1 1. This is also 2/4. Age తీసుకున్న similarly cases 1 to 1 2 11 ఎక్కడ తీసుకున్న 2 cases వస్తాయి కాబట్టి cases in favorable B1 intersection B2 and those number in the first value second 1 1 2 1/4 B1 intersection B2 is equal 1/2 into 1/2, that is B1 and B2 are independent. Clear? Clear sir. Yes. So cases favorable to the event B2 intersection B3 and those numbers in which 2 and as well as third digits B2 intersection B3 1/4 to 1/2 into 1/2. అది కూడా అంటే B2 B3 are restricted. అట్లాగే B1 intersection B3 1/4 1/2 into 1/2 B1 B3 restricted here. So we are taking here, hence B1 B2 and B3 are pairwise independence. We are taking here, it's not favorable to the event B1 intersection B2 is B3. All three digits number is 1. 1/2 into 1/2 into 1/2 ఎంత అవుతుందండి? 2 4 2 8. అవునా? Yes sir. కానీ అది ఏం కావాలి మనకు? 0 కావాలి. అవునా? Yes sir. కానీ 0 కావట్లే. అక్కడ వరకు సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి కండిషన్స్.
B1 intersection B2, B2 intersection B3, B1 intersection B3 is equal కరెక్టే. కానీ P of phi is equal 0 కావట్లేదు కాబట్టి through pairwise independent but not mutually independent. Independent. Clear? Clear. Not mutually. Clear. Most important. Last and final unit, Bayes theorem. Compulsory, they will ask in the main examination. See here, introduction. The concept of the conditional probability discussed earlier takes into account information about the occurrence of the one event, predict the probability of another event. The concept can be extended. Revised probability based on the new information that determine the probability. That particular effect was due to specific cause. The procedure for reserving these probabilities is known as Bayes theorem. The principle was given that Thomas Bayer in 1763. By this principle, assuming certain prior probabilities, the posteriori probabilities and the likelihood obtained here. Bayes theorem, most important is the Bayes theorem. If E1, E2, E3 and so on are mutually exclusive, P, I, not equal to 0, I is equal to 1, 2, 3 and so on, then for any arbitrary event, A which is subset of U is equal to 1 to N, EI, says that PA greater than 0, we have P formula PEI by A is equal to PEI, PA by EI, summation of I is equal to 1, PEI by PA by I is equal to 1, 2, 3, so on, N here. So consider the following diagram we are taking here. Venn diagram E1, E2, En. So take it A subset of union of I is equal to 1 to N EI. So A is equal to intersection of the So intersection union of I is equal to 1 EI, union of I is equal to N, A intersection of A we are taking it. Since A intersection EI is equal to subset of EI, I is equal to 1, 2, 3 and so on N, mutually disjoint events we have addition theorem probability. E of A is equal to summation of P, union of I is equal to N, A intersection A, summation of I is equal to 1 to N, P of A intersection of EI. So therefore summation of I is equal to 1 to N, PEI, PA by EI. The conditional probability of the event, EI given that A is already acute, given by PE by A, P intersection EI by EA. P intersection EI అంటే దీన్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే P intersection A ని PEI, P of A by EI, P of A. So therefore, as per the base condition, P of EI by A, PEI into P into A by EI, summation of I is equal to PEI into A by EI, we are writing here the condition here. So one remark, the probabilities of P1, E2, E1, E2, EP of E3 and so P of E are termed as priori probabilities because they exist before we give any information from the experiments. The probability A by EI is equal to 1, 2, 3 and so on and are called likelihoods because they indicate how likely the event A under consideration is occur given each and every a priori probability. A probability P A by I is 1, 2, 3, 4 and so on in is called as posterior probabilities because they are determined after the results of the experiment. Example 1. Suppose a factory has two machines. First records show that the machine 1 produced 30% of the items of the output, machine 2 product 70% of the item. For the 5% of the items produced by machine, one were defected and only one produced by machine, two were defective. If a defective item drawn at random, was the probability that the defective item was produced by machine 1 and machine 2. Let E1 be the event of the drawing of item produced by machine 1, E2 be the event of drawing item produced by machine 2. Let A be the event of drawing item produced by machine 1 or machine 2. First is ఎంత ఇచ్చిండు percentage? 30%, అవునా? 30%, sir. సెకండ్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 70%. ఐటమ్ పర్చేజ్ ఎంత ఇచ్చినాడు? A by E1 70. 5%. 5%, 1%, అవునా? Yes. So 0.30, 0.70, PA by 1 0.3 by A by E2 0.0. వాడు ఇచ్చిన ప్రకారమే రాసాం మనం.
టోటల్ చేయండి అమ్మ ఒకసారి. PA1 ప్లస్ PA/E1 ప్లస్ PE2 PA/E2 చేస్తే వాల్యూ కరెక్ట్ వచ్చేది చెప్పండి నాకు. మేక్ ఫాస్ట్. చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాను సార్. Yes, sir. 0.022, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ వన్. రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీస్ PE1/A. ఎవరైనా చేయండి, ఒకరే చేస్తున్నట్టున్నారు. మిగతా వాళ్ళు చేయరా? ఒకరే చేస్తారా? E1/A E2/A చేయండి అందరూ. ఆ వాల్యూస్ కరెక్టా లేదా చూడండి మీద నుంచి. Yes, sir. 0.68181881 అలా వచ్చింది సార్. ఓకే. E2/A. Yes, sir. 0.318 correct, sir. Very good. So therefore this is the condition of first one. The second problem, the probabilities of XYZ, ఇది కూడా అడగొచ్చమ్మా. Becoming managers 4/9, 2/9 and 1/3 respectively we are taking here. The probability that both bonus scheme will be introduced X, Y and Z become manager 3/10, 1/2 and 4/5 respectively. If the bonus scheme has been introduced, then the probability that the manager appointed was X. Let even E denoted X, Y, Z become the managers respectively. A denote the bonus. E1 ఎంత ఇచ్చినాడమ్మా? 4/9, sir. ఇది 2/9. 2/9. Clear? E3 1/3. A/3 1 310. ఇది 1/2. A/E1. ఇది మల్టిప్లై చేయడమ్మా. P of E1 intersection A plus P of E2 intersection A, P E3 intersection E1 into A/E1, E2 into A/E2, E3 into A3/E3. వాల్యూ చూడండి ఒకసారి కరెక్టా కాదా? Okay, sir. చూసి నాకు టోటల్ వాల్యూ చెప్పండి ఫాస్ట్. 23/45 వచ్చింది సార్. ఓకే, గుడ్. ఇది కూడా చేయండి. రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ కూడా చేయండి. .26 వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్. అర్థమైంది కదా? ఓకే సార్. So this is the Bayes theorem. They will ask in the main exam. Any doubts asking? Important Bayes theorem. Explain the importance of Bayes. State అంటే జస్ట్ Bayes theorem రాయాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద Bayes theorem అంటే ఇంతకుముందు మనం వెన్ డయాగ్రామ్ ఇష్టం చూసినరా? yes sir. అది రాయాలి. ఓకే, అడుగుతారా? డౌట్స్ అడుగుతారా నన్ను? yes sir. అడగండి సార్ 11th లెసన్ లోను సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. 11th యూనిట్ లోనమ్మా. 11th యూనిట్ లో ఏ క్వశ్చన్ అమ్మా?
మోడల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ లో సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ Okay. 162 సార్ పేజ్ నెంబర్. ఇదమ్మా ఎస్ సార్. రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో చూస్తాం. ఫస్ట్ది 0.23 ఇంతకు ముందు తీసుకున్నట్టేనమ్మా, ఇందులో తీసుకున్నట్టే. ఇది సేమ్ ప్రాబ్లం అమ్మా. 11.4.4 సేమ్. ఓకే సార్. చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి, నేను క్లారిఫై చేస్తా. చేయండి ఒకసారి. ఇప్పుడు అమ్మ ఎవరు అడిగింది నన్ను? స్పందన సార్. స్పందన ఒక్కసారి చెయ్యమ్మా, డౌట్ ఉంటే నేను చెప్తాను నీకు. ఓకే ఓకే సార్. ఇంకా ఎనీ మోర్ డౌట్స్? డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇంకేమన్నా? ఇంకేం లేవు సార్. ఇంకా అన్ని అర్థమైనట్టే. అర్థమైనట్టేనా? Screen is visible for all of you. Screen అవుపడుతుందా ఫస్ట్ యూనిట్? ఓకే. స్టేట్ ప్రిలిమినరీ స్టెప్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ మేబీ అడగొచ్చు. ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ముందుకు పోతున్నా నేను. వాట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ డాటా? మెరిసెంట్ ప్రైమరీ డాటా, సెకండరీ డాటా అడుగుతాడండి. క్లియరా? క్లియర్ సార్. ప్రైమరీ డాటా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇన్వాల్వ్ స్టెప్స్ ఇన్ ప్రైమరీ డాటా అంటే ఇవన్నీ రాయాలి. డైరెక్ట్, డోర్ టు డే, మెయిల్, ఆఫీస్, సెల్ఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్, కంప్యూటర్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే ఓకే సార్. దిస్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. అందరు రెస్పాండ్ కానీ ఇప్పుడు ఏం డౌట్లు అడగట్లే కదా. సెకండ్ యూనిట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సెకండరీ డాటా, సోర్స్ ఆఫ్ సెకండరీ డాటా, పబ్లిష్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ సెకండరీ డాటా అంటే ఇదంతా రాయాలి. చూస్తున్నారా? ఓకే సార్ చూస్తాను. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద సెకండరీ డాటా అడగకపోవచ్చు. ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ద సెకండరీ డాటా కూడా అడగవచ్చండి. జస్ట్ మినిట్. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. ఓకే ఇప్పుడు వస్తుందా? వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు సెకండరీ డాటాలో పబ్లిష్డ్ సోర్సెస్, అన్పబ్లిష్డ్ సోర్సెస్, ఎక్స్ప్లెనేషన్. క్లియర్? క్లియర్ సార్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ థర్డ్ వన్. సో టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అడగొచ్చు అమ్మా. ఓకే ఓకే సార్. జస్ట్ టేబుల్ చేయకపోయినా క్లాసిఫికేషన్ గురించి రాయండి. ఓకే ఓకే సార్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి అడగొచ్చమ్మా. ఓకే టాలీ టేబుల్ ప్రాక్టికల్ క్లాస్ లో చెప్పినాను కదా. టేబుల్స్ ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? క్యుములేటివ్, నాన్ క్యుములేటివ్, జీసీఎఫ్, ఎల్సీఎఫ్. అవునా? ఎస్ సార్. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అడగొచ్చు.
Objectives of the tabulation, types of table కూడా maybe. Okay. Okay, sir. First 3 units ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? No, sir. మీన్ అడుగుతాడమ్మా, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లో చేయమని అడుగుతాడు. అవునా? Yes, sir. Yes, sir. షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఎట్లా చేసినా ఏం కాదు. వాడు స్పెసిఫిక్ మెథడ్ అడిగితే ఆ మెథడ్ లో చేయండి. అవి ఏదో మెథడ్ అడగకపోతే మీకు నచ్చినట్టు చేయొచ్చు. ఓకే, Okay, sir. అడగండి. డైరెక్ట్ మెథడ్ చేయొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ చేయొచ్చా సార్? చేయొచ్చు. ఏమీ అడగకపోతే ఏం అడగకపోతే డైరెక్ట్ మెథడ్ అడిగితే డైరెక్ట్ మెథడ్ చేయాలి, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అడిగితే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ చేయాలి. ఓకే. క్వశ్చన్ లో ఫైండ్ ద మీన్ అన్నాడు అనుకో, నువ్వు ఎట్లన్నా చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే, ఫైండ్ ద మీన్ ఇన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ అని అడుగుతారా సార్? ఒకవేళ డైరెక్ట్ మెథడ్ అయితే find the mean of the following data in direct method, find the mean of the following data in shortcut method, let's find the mean of the following data. Okay sir. You find the arithmetic mean for the following distribution అంటాడు అంతే. యూజింగ్ డైరెక్ట్ మెథడ్, షార్ట్ కట్ మెథడ్ అని అడుగుతాడు. అడగలేదు అంటే నీకు నచ్చిన మెథడ్ లో చేయడమే. గ్రూప్ డాటా కూడా అంతే, డైరెక్ట్ మెథడ్, షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఏది అడగకపోతే ఏది ఇచ్చుకుంటే అది చేయండి. కంపల్సరీ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ఆర్థమెటిక్ మీన్. ఓకే. Okay. మీడియన్ లో కూడా అంతే. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నార్మల్ మాక్సిమం టేబుల్స్ ఉండేది చేయండి. ఇట్లా టేబుల్స్ ఉండేది చదవండి. ఓకే. Okay, sir. చూడండి, టేబుల్ ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నవి చదవండి. ఓకే. Okay, sir. మెరిట్స్ ఆఫ్ డిమెరిట్స్ అండ్ మీడియన్ కూడా. మోడ్ లో చిన్న ఏం అడగకపోవచ్చు. ఇట్లా 4.4.2 ఇట్లా అడుగుతాడు. L2 L plus F1 minus F0, F2 F1 F0 minus F2 by C. క్లియర్? Clear, sir. Sir. అడుగు. టెల్ మీ అమ్మాయి. హలో, మధ్యలో అయిపోయింది. ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ మోడ్ కూడా కంపల్సరీ జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్లీట్ గా జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో హార్మోనిక్ మీన్, జామెట్రిక్ మీన్ నుంచి మీరు కంపల్సరీగా చదవాలి. సమ్మేషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయాలి. సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్ అలౌడ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్. క్లియర్? Clear, sir. Yes sir. ఇట్లా ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సైంటిఫిక్ లాగ్ ఏదైనా అడగచ్చు. ఇంటర్వెల్ డిమెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ హార్మోనిక్ మీన్ అండ్ జామెట్రిక్ మీన్స్ కూడా అడుగుతాడు. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. So this is the fourth unit. Range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. Characteristics of measure of dispersion అడగొచ్చు. రేంజ్ అడగొచ్చు, బట్ మెజర్మెంట్స్ అడగొచ్చు. క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను నేను. నార్మల్ది కాదు కానీ ఇట్లా ఉండొచ్చు చూడండి. ఓకేనా? Okay sir. Okay. గ్రూప్ డాటా, నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, L1 plus A3. ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఏది ఏజ్ గ్రూప్ 20, 25, 25, 30, 30, 35. క్లియర్? Clear, sir. మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ కంపల్సరీ. మీన్ డీవియేషన్ అడిగితే ఫార్ములా అడగొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ చదవండి. క్లియర్? Clear, sir. మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ అడగొచ్చు. షార్ట్ బిట్ లో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా అడగొచ్చు. దాని మెరిట్స్, డిమెరిట్స్, దాని ఫార్ములా, షార్ట్ కట్ మెథడ్, డైరెక్ట్ మెథడ్ అడిగితే x minus bar, x minus x bar హోల్ స్క్వేర్. క్లియరా? Clear, sir. ఇది కూడా అడగొచ్చు. ఏదైనా ఒకటి అడుగుతాడు ఈ యూనిట్ లో నుంచి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, అది రేంజ్ కానీ ఇది ఒకటి అడగొచ్చు. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఇలా క్లారిఫై చేస్తా. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ యూనిట్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ క్లియర్. Okay, sir. No, good. 6th unit.
మూమెంట్స్ కంపల్సరీ అండి యూనిట్ నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అండి ఈ యూనిట్స్ నుంచి ఫైండ్ ద 4 సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అడుగుతాడండి ఇగో ఇట్లా ఇది కంపల్సరీ అండి అర్థమైందా ఓకే సార్ చెప్పండి ఎట్లా వస్తుందో చేయాలి రాయాలి మెజర్స్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ అడగకపోవచ్చు కానీ కార్ల్ పియర్సన్ స్క్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ రిమార్క్స్ ఫార్ములా ఇవి ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు ఇట్లా క్లియర్ క్లియర్ సార్ ఇక డయాగ్రామ్స్ ఏమవుతుంది కానీ ప్రాబ్లమ్స్ చదవండి బౌలిక్ కార్ల్ పియర్సన్ లో క్యూరిటోసిస్ ఫార్ములా అడుగుతాడండి రాయాలి డిఫైన్ క్యూరిటోసిస్ అంటే B2 is equal mu4 by mu2 square is equal gamma B2 minus 3 అని రాయాలి ఇది ఒకసారి చదవండి ఓకే ఇగో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతామండి ఈ ప్రాబ్లం అడుగుతాం మేబీ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ క్లియర్ సార్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి డౌట్స్ ఉంటే నా దగ్గరికి వద్దు మళ్ళీ చెప్తా బేసిక్ టెర్మినాలజీలో అడగొచ్చండి ట్రయల్ అంటే ఏంది హెడ్ అంటే ఏంది టేల్ అంటే ఏంది ఎగ్జాంపుల్స్ అడగొచ్చు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా ఫండమెంటల్ రూల్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ అడగొచ్చు మేబీ బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడగొచ్చు డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ అడుగుతాడు 1 2 3 రాయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఓకే ఓకే అన్బయాస్డ్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాటిస్టికల్ ఎంపిరికల్ ప్రాబిలిటీ ఒకసారి చదవండి క్లియర్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి సీరియస్ గా చూడండి ఓకే కంపల్సరీ అడిషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 2 ఈవెంట్స్ కంపల్సరీ ఓకే ఓకే సార్ ఇదంతా రాయాలి పర్ఫెక్ట్ గా ఎక్స్టెన్షన్ థియరమ్ కూడా అడగొచ్చు అడిషన్ థియరమ్ తో పాటు ఎక్స్టెన్షన్ థియరమ్ కూడా అడగొచ్చు అది చేయాలి క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూడండి ఇందులో ఎగ్జాంపుల్స్ చిన్న చిన్న నేను చెప్పాను మీకు ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి థియరమ్ చదవండి ఎగ్జాంపుల్స్ చేయండి probability is impossible given okay 9.2.2 2.3 ఒకసారి చదవండి బూలియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కొంచెం స్టేట్మెంట్ చదివి విడిచిపెట్టండి ఓకేనా ఓకే సార్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కటి చదవండి సరిపోతుంది మనకి ఇది ఒకటి చదవండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఎగ్జాంపుల్ 2 కండిషన్ ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ అడుగుతాడు రాయమంటాడు ఓకే ఓకే సార్ మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ అక్కడ అడిషన్ థియరమ్ చెప్పాం మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ అడుగుతాం అది ఇది అడగొచ్చు మేబీ ఓకే ఓకే సార్ ఎక్స్టెన్షన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఇది కూడా అడుగుతాడు ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చూడండి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ సో ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ లో ఇల్లుస్ట్రేషన్ మోర్ దాన్ 2 ఈవెంట్స్ చేస్తే ఎలా అని అడుగుతాడు కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ స్టేట్మెంట్ అడుగుతాడు ఇది రాయాలి ఓకే ఓకే సార్ P of intersection by P of A P B by A ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూడండి ఇది ఓకే ఓకే సార్ థియరమ్ కంపల్సరీ స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ బేస్ థియరమ్ అని అడుగుతాడు ఆ స్టేట్ బేస్ థియరమ్ అని షార్ట్ బిట్ అడగవచ్చు మెయిన్ పెద్ద క్వశ్చన్ లో స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ బేస్ థియరమ్ అని కూడా అడగవచ్చు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు క్లియర్ చేస్తా మోర్ డౌట్స్ మిమ్మల్ని అడిగేది
Gayatri, Anusha, Spandana, Ramadevi, Anjali, Lakshmi. No. So you are ready. Write the exam, okay? Okay, sir. So all the best. Any doubts, ask Thank you, me. sir. I will clarify you. Okay? Okay, sir. Thank you. I will stay here up to 3 to 4 minutes. Any doubts, ask me. Okay. Adagama Lakshmi. సార్ బేస్ తీయడమే ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? Yes, sir. Sure, sure. I will share it. Don't worry. So see here, what's your name? అఖిల సార్. Amma? అఖిల సార్. Akila. See here, Akila. Based in a condition ఏంటమ్మా E1, E2, E3 so on En అనే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్యూజెస్ ఉంటే EI నాట్ ఈక్వల్ టు 0. EI అనేది 0 అయితే మొత్తం 0 అవుతుంది. అవునమ్మా? సో I is equal to 1 to N. Then for any arbitrary events, union of I is equal to 1 to EI. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలి. లెస్ దాన్ 0 అయితే మళ్ళీ జీరోస్ అవుతాయి కాబట్టి ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 కనుక అయినట్లయితే కండిషన్ ఏంటంటే EI by A, P into EI, P into A by EI. Summation of division by summation of I is equal to 1 to N. P into EA by A. అంటే కింద సమ్మేషన్ తీసుకున్నాం, మీద సమ్మేషన్ తీసుకోం. I is equal to N. ఇది కండిషనా సార్? ఇది కండిషన్ అమ్మ. ఇది కండిషన్. ఇది కండిషన్ అమ్మ. ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఉండదు, ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఉంటుంది. క్లియర్? Yes, sir. So consider the following Venn diagram we are taking here. So E1, E2, En. So ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ లో E1, E2, En తీసుకున్నప్పుడు ఏ సబ్సెట్ తీసుకున్నప్పుడు యూనియన్ ఆఫ్ I is equal to 1 to N అయినట్లయితే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆఫ్ I is equal to 1 to N, I to N UEI, యూనియన్ ఆఫ్ I is equal to 1 అంటే ఈ యూనియన్ లో EI వాల్యూ అనేది యూనియన్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ EI అవుతుంది. యూనియన్ బయటికి తీసుకొస్తుంది. అవునా? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ EI అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ EI అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇది పోతూ ఏమవుతుంది? ఇది సబ్సెట్ ఆఫ్ EI అనేది 1, 2, 3 కి మ్యూచువల్లీ డిస్జాయింట్ అయినప్పుడు సో ద అడిషన్ థీరం ప్రకారంగా P of A is equal to union of I is equal to A intersection of EI. సో దీన్ని ఇది P నే. సో therefore నేను సమ్మేషన్ దీనికి అప్లై చేస్తున్నా. I is equal to 1 to N P of A intersection EI is equal summation of P of A intersection I ఫార్ములా ఏంటంటే P of A into P of A by B అని చెప్పుకున్నామా మనం? అట్లనే ఏ ప్లేస్ లో P of EI into P of A by EI. So the conditional probability of the EI that it was already occurred. So therefore we have given by see here P of A by E by AI. A by E అంటే A by ఇక్కడ ఈ A ముందు వచ్చింది అనుకో అప్పుడు A న్యూమరేటర్ అవుతుంది. అవునా? Yes, sir. EI by A అంటే EI by A అంటే ఏం రాసినాం ఇక్కడ? ఇక్కడ రాసినాం ఏ ఇంటర్సెక్షన్ EI by P of A by అంటే by A. సో P of A ఇంటర్సెక్షన్ EI అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఆల్రెడీ. P of A intersection EI is equal to formula ఏంటంటే P of EI P of A by EI. This is a formula. A intersection EI అంటే formula ఏంది? P of EI P of A by EI into P of A. A by EI into P of A. So therefore ఇక్కడ కూడా P EI by E తీసుకున్నాము. E తీసుకుంటే P of EI by EI. So therefore అంటే మనం ఈక్వేషన్ 1 తీసుకొని సొల్యూట్ చేసినట్లయితే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఎందుకు సాటిస్ఫై అవుతుందమ్మా అంటే E1, E2, E3 and so on termed as the priority probabilities existing before we gain information from the experiment itself. A by EI అనేది as the likelihoods they indicate now how likely the event under consideration to occur. Probability A by EI I is equal to 1 to 3 called posterior probabilities they are determined of the results of the experiment or not. అంటే మనం అవి ఇంటర్సెక్షన్ లో యూనియన్ లో అవి అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేసి మనం పాసిబిలిటీస్ చెప్తున్నాం. అంటే అప్ టు EI వరకు అప్ టు EN వరకు ఇది పాసిబిలిటీ ఓకే అవుతుంది కాబట్టి ద బేస్ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా P of EI by P of A by EI అనే కండిషన్ I is equal to 1 to N కు సాటిస్ఫై అవుతుంది. క్లియర్?
ఎస్ సార్. గుడ్. ఇట్లా అడగాలి. గుడ్. ఇంకా ఎనీ రిమార్క్స్ కూడా రాయాలి కదా సార్? రాస్తే తీరం. మంచిది, రాస్తే మంచిది. నువ్వు ఏదైనా స్టెప్ మిస్ అయినా నువ్వు రిమార్క్స్ రాస్తే నీకు ఐడియా ఉందని అనుకుంటారు. ఎస్ సార్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? All of Yes, you sir. clear? Right. All the best for your examination. Thank you one and all. థ్యాంక్ యూ సార్. Shall I leave? Okay. Thank you.